started. Andarki namaskaram. Welcome to today's TAGCA Telugu Association of Greater Charlotte Area వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ మెడికల్ వెబినార్ కి స్వాగతం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్. అండ్ గత 14 సంవత్సరాలుగా మన ఈ గ్రేటర్ షార్లెట్ రీజియన్ ని సర్వ్ చేస్తున్న తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ షార్లెట్ ఏరియా వారు ఈ రోజు COVID-19 అన్న ఈ మన అన్ప్రెసిడెంటెడ్ పరిస్థితుల్లో నుంచి పబ్లిక్ అందరూ ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, వారికి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అట్ హోమ్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతున్న మన నార్త్ కేరళైనా ఈ ఏరియాలోని మన పబ్లిక్ ని సర్వ్ చేయాలి అన్న సదుద్దేశంతో ఈ మెడికల్ వెబినార్స్ అన్న సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. 2 సండేస్ మన వెబినార్స్ ఆల్రెడీ డాక్టర్ అరుణ పెద్దిరెడ్డి అండ్ డాక్టర్ నాగమాల చల్సాని కంప్లీట్ చేశారు. ఈ ఆదివారం మనం ఒక 2 స్పెషాలిటీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చాము ఈ మెడికల్ వెబినార్ లో. వన్ ఈస్ డాక్టర్ శరణ్య మిక్కిల్నేని, who is an internist, hospitalist, internal medicine, and she has been in the Charlotte area since 2008 with about 14 years of practice in internal medicine. And she has been practicing for about 11 and a half years here in Charlotte. Thank you, Sharanya Garu. Namaste and welcome to the webinar. And Dr. Rajini Konda, who has moved from Philly with 10 years of practice in general dentistry, and she has been 3 years in Charlotte area lo varu dentistry practice chestunnaru. Variki kuda swagatam. Thank you so much for joining us. Ee webinar 2 భాగాల కింద మనం సెపరేట్ చేస్తున్నాము. సో మొదటి భాగంలోని it will be general informational webinar on COVID on both subjects, and as well as the doctors will explain ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సినారియో ఏంటి అన్నది వాళ్ళ డిసిప్లిన్స్ లో వాళ్ళు మీకు చెప్తారు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్. ఎన్నో క్వశ్చన్స్ మీకు ఉండొచ్చు. రెండవ భాగంలో ప్రశ్నలు జవాబులకి మనం ఓపెన్ చేస్తాము. అప్పుడు నేను అనౌన్స్ చేస్తాను. అప్పుడు మీరు ఎలా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, ఇన్ వాట్ వే, అండ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ అన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. So first we will go with Dr. Sharanya Mikkilneni. Sharanya garu, namaste andi. నమస్తే అండి, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శరణ్య. నేను 2008 నుండి షార్లెట్ లో హాస్పిటలిస్ట్ గా పనిచేస్తున్నాను. COVID-19 లైవ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేస్తున్న TAGCA ప్రెసిడెంట్ సతీష్ దండమూడి గారికి, కల్చరల్ సెక్రటరీ రూపారాజ్ గారికి థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కి ముందుగా మనం కరోనా వైరస్ అండ్ COVID-19 గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పుకుందాం. ప్రస్తుతానికి నార్త్ కెరళైనాలో నిన్నటి వరకు రిపోర్ట్ చేసిన కేసెస్ మొత్తం 6,140 అయితే కన్ఫర్మ్డ్ డెత్స్ 164. ఇవి ఇక మెక్లెన్బర్గ్ కౌంటీలో 1,153 కేసెస్ విత్ 24 డెత్స్, యూనియన్ కౌంటీలో 139 cases with 3 deaths, and Cabarrus కౌంటీలో 208 cases with 3 deaths. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది మాట్లాడుకుందాం. దేర్ ఆర్ 2 main modes of transmission. ఒకటి మనిషి నుండి మనిషికి. ఎవరైనా COVID-19 జబ్బు ఉన్నవారు దగ్గినప్పుడు కానీ, మాట్లాడినప్పుడు కానీ, తిన్నప్పుడు కానీ ఆ వైరస్ నోట్లో నుంచి వెలువడేది బయటికి వచ్చి తర్వాత పక్కనే ఉన్న హెల్తీ ఇండివిజువల్స్ మీద పడ్డప్పుడు, అది నోటు దగ్గర కానీ ముక్కు దగ్గర కానీ పడ్డప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళి COVID-19 డిసీజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకనే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. 6 feet డిస్టెన్స్ ఉండాలి. అది CDC రికమెండేషన్. WHO వారు అయితే 3 feet రికమెండ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసుకొని లేని ఎడల మాస్క్ ధరించాలి. CDC ఇప్పుడు వాళ్ళు రికమెండ్ చేసేది ఏంటి అంటే క్లాత్ మాస్క్ వేసుకుని బయటకు వెళ్ళాలి ఎవరు వెళ్ళినా సరే. అయితే క్లాత్ మాస్క్ కంప్లీట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది వేసుకున్న వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకి మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే, వాళ్ళు తుమ్మినా దగ్గినా, అది పక్క వారికి అంటకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది క్లాత్ మాస్క్. అందుకని ఎంత ఎక్కువ మంది ఈ మాస్క్స్ వాడితే అంత కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ తగ్గుతుంది. రెండవది సర్ఫేస్ కంటామినేషన్. అంటే జలుబు దగ్గు ఉన్న ఈ COVID-19 ఉన్నవారు ఒకవేళ దగ్గినప్పుడు వారి నోట్లో నుంచి వెలువడే ఈ వైరస్ ఇది చుట్టుపక్కల ఉన్న సర్ఫేసెస్ మీద అతుక్కుంటుంది. అప్పుడు హెల్దీగా ఉన్నవారు అవి టచ్ చేసినప్పుడు ఆ చేతిని మళ్ళీ ముక్కు దగ్గర నోటి దగ్గర పెట్టుకున్నప్పుడు అది వారికి అంటే అవకాశం ఉంది. అందుకనే హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
20 seconds with soap and water కడుక్కోవాలి. ఒకవేళ వెంటనే సోప్ అండ్ వాటర్ లేదు అనుకున్నప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ వాడాలి. 60% ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఉన్న హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ వాడాలి. అట్లాగే చుట్టుపక్కల సర్ఫేసెస్, ఫ్రీక్వెంట్గా వాడే సర్ఫేసెస్ ఇంట్లో, ఇప్పుడు కౌంటర్ టాప్స్ కానీ డోర్ నాబ్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏదైనా సరే 60% ఆల్కహాల్ ఉన్న సర్ఫేస్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ వాడాలి. వాటర్ కంటామినేషన్ ఇంతవరకు మన COVID-19 దాని ద్వారా కంటామినేట్ అవ్వలేదు. ఫుడ్ ద్వారా కూడా అయిన రిపోర్ట్స్ లేవు. కుకింగ్ అండ్ మైక్రోవేవ్ చేసినప్పుడు ఫుడ్ వైరస్ చనిపోతుంది. అయితే పచ్చి కూరగాయలు, ఫ్రూట్స్ విషయానికి వస్తే అవి ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నాక వాటిని శుభ్రంగా కడిగి 2-3 రోజులు పక్కన పెట్టి అప్పుడు మళ్ళీ కడిగి వాటిని తీసుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రాబ్లం కాదు. ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఒకసారి వైరస్ ఒంట్లోకి చేరాక 1 నుంచి 14 రోజుల లోపు ఎప్పుడైనా ఈ సిమ్టమ్స్ బయటపడవచ్చు. ఇవి ఏంటి అంటే జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువగా పొడి దగ్గు, జ్వరం, ఒళ్ళు నొప్పులు, ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్, డయేరియా, తర్వాత వాసన తెలియకపోవడం ఇలాంటివి. వీటితో పాటు ఛాతీ నొప్పి, చెస్ట్ పెయిన్, ఊపిరి అందకపోవటం అండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మటుకు ఇవి వెంటనే మెడికల్ అటెన్షన్కి తీసుకురావాలి. మీరు మీ డాక్టర్ని కానీ డాక్టర్కి కాల్ చేయండి, లేదంటే ERకి వెళ్ళండి, లేదా 911కి కాల్ చేయండి. సిమ్టమ్స్ మైల్డ్గా ఉంటే ఇంట్లో ఉండి రెస్ట్ తీసుకోండి. హైడ్రేట్ అవ్వండి, అంటే బాగా మంచినీళ్ళు, లిక్విడ్స్ తాగండి, హెల్తీ ఫుడ్ తినండి, మిమ్మల్ని మీరు ఐసోలేట్ చేసుకోండి. డౌట్ ఉంటే మీ డాక్టర్కి కాల్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ అట్లా లేకపోయినా, లేదా ఒక డాక్టర్ని చూసి చాలా ఏళ్ళు అయినా సరే మీకు వేరే వెన్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఈదర్ గో టు ద ER, లేదంటే నోవాంట్ అండ్ ఏట్రియం హెల్త్, ఈ 2 మెయిన్ హాస్పిటల్స్ ఏరియాస్ ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఉన్నవి. వాళ్ళు దే ఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ విజిట్స్. మీరు వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అయితే దే విల్ గివ్ యూ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకసారి మీరు మీ డాక్టర్కి కాల్ చేశాక మీ సిమ్టమ్స్ని బట్టి దే కెన్ ఎయిదర్ ఆస్క్ యూ టు కమ్ ఇన్ టు ద క్లినిక్ ఆర్ ఆస్క్ యూ టు స్టే హోమ్. స్టే హోమ్ అయితే మీరు ఐసోలేట్ చేసుకోవటం అది చేయాలి. క్లినిక్కి కాల్ చేశాక మీకు అగైన్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి పంపించవచ్చు, లేదా సివియర్గా ఉంటే హాస్పిటల్కి పంపించవచ్చు. లేదా మీరు సిమ్టమ్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకున్నా, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉంది అనుకున్నా, చెస్ట్ పెయిన్ అట్లా వచ్చినాయి అనుకున్నా, మీరు డైరెక్ట్గా ERకి వెళ్ళవచ్చు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక మళ్ళీ మీరు మీకు టెస్ట్ చేసి మీ సిమ్టమ్స్ని బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ డిసైడ్ చేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఇంటికి పంపించేస్తారు మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే. ఇంటికి పంపించినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆక్సిజన్ పెట్టి పంపించే సిచ్యుయేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బాగా సివియర్గా ఉంటే అడ్మిట్ చేస్తారు. ఈ COVID-19 డిసీజ్ వచ్చాక లంగ్స్ బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, సో ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్స్ పెరుగుతాయి. హాస్పిటల్లో పెట్టాక మీ పరిస్థితిని బట్టి రోజు మీ పరిస్థితిని చెక్ చేస్తూ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మనం అనుకున్నట్టు క్లోరోక్విన్ ఆర్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ మలేరియా మెడికేషన్ అండ్ ఎజిథ్రోమైసిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని హాస్పిటల్స్లోనూ వాడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి. ఇంకా సీరియస్ అయితే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్కి తరలించవలసి ఉంటుంది. అక్కడ ఇంటెన్సివ్ కేర్ డాక్టర్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాక మీకు ఇన్వాల్వ్ అయిన ఆర్గన్స్ని బట్టి హాస్పిటలిస్ట్ కానీ, ఇంటెన్సివ్ కేర్ డాక్టర్స్ కానీ, అంటే పల్మనరీ క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్స్ కానీ, తర్వాత ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ డాక్టర్స్, నెఫ్రాలజిస్ట్, కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఈ COVID-19 లంగ్స్నే కాక హార్ట్ని, బ్రెయిన్ని, కిడ్నీస్ని, లివర్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి, బ్లడ్ క్లాట్ రిపోర్ట్స్ వింటున్నాము. చాలా కొత్త మెడికేషన్స్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ట్రూ ట్రీట్మెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. కన్వలసెంట్ ప్లాస్మా అనేది వాడుతున్నారు, అది పని చేస్తుందని రిపోర్ట్స్ వింటున్నాము. బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్ స్టిల్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్, సో వీ స్టిల్ డోంట్ హ్యావ్ ట్రీట్మెంట్ యెట్. ఒకవేళ ఎవరన్నా సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఉండి అవి తగ్గిపోయి అది COVID-19 ద్వారా అయితే హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు మీ ఫిజిషియన్ని రీచ్ అవుట్
చేయండి. You might be able to donate plasma and able to save a life. నెక్స్ట్, ఈ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యే పేషెంట్స్ ఎక్కువగా హై రిస్క్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు. మనం చూస్తే COVID-19 వచ్చిన పేషెంట్స్లో 40 to 50 years, 30 to 40 years వాళ్ళు బాగా ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నారు, కానీ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ మైల్డ్గా ఉంటున్నాయి. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యే వాళ్ళు హై రిస్క్ పేషెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. హై రిస్క్ అంటే ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 65, ఒబీస్ అంటే BMI over 30, diabetes, chronic kidney disease, immune suppressed diseases like lupus and rheumatoid arthritis ఉన్నవారు హై రిస్క్. అలాగే ఆస్మా, లంగ్ డిసీజెస్ ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్లీజ్ స్టే హోమ్ అండ్ డోంట్ లీవ్ అన్లెస్ అబ్సల్యూట్లీ నెసెసరీ. లాస్ట్ 2 weeksలో డాక్టర్ అరుణ గారు, డాక్టర్ నాగమాల చలసాని గారు ఎక్సలెంట్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్స్ చేశారు. అవి TAGCA వెబ్సైట్లో పెట్టి ఉన్నవి. If you want more information regarding this, please log on and watch them. As of now, April 29th వరకు స్టే అట్ హోమ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి నార్త్ కెరళైనాలో. ఆ తర్వాత ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా, తీసేస్తారా అనేది ఐమ్ షూర్ విల్ నో ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 or 2 weeks. ఒకవేళ తీసేస్తే ఆర్ ఎప్పుడు తీసేసినా అండర్స్టాండ్ దట్ జనరల్ పాపులేషన్లో మూవ్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కువ అయినప్పుడు రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో హై. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు హై రిస్క్ పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవటం, చనిపోవటం వింటున్నాము. అలాగే అక్కడక్కడ హెల్తీ పేషెంట్స్, యంగ్ హెల్తీ పేషెంట్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కూడా చనిపోవటం వింటున్నాం, విచ్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్కేరీ. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. Practice social distancing and hand hygiene. We don't know when this will end. Appadi varaku please be careful. Vaccine inka their trials are going on in different places. Adi complete ga bayatku vachi public ki andarki iche time ki at least 1 year padutundi. Atlage antibody testing vaడుతున్నారు just to see జనరల్ పాపులేషన్లో ఎంతమందికి డిసీజ్ వచ్చింది, ఎంతమంది ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, ఎంత రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతోంది. కానీ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ జరగాలి. ఇది ఆల్సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ది స్టేజ్. సో అప్పుడు దాకా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వైల్ వి స్టే హోమ్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ అ రొటీన్. హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తినండి, రెస్ట్ తీసుకోండి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ అంతా టైం స్పెండ్ చేయండి, హాబీస్ పర్సూ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మెంటల్ హెల్త్. అట్లాగే COVID-19 అప్డేట్స్ ఏమైనా కావాలంటే క్రెడిబుల్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళండి. CDC is a good place to start right now. అట్లాగే నార్త్ కెరళైనా DHSS.gov కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. రూప గారు. థ్యాంక్ యూ శరణ్య గారు. దట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు డాక్టర్ శరణ్య గారు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరందరూని గమనించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆవిడ అన్నట్టు we also have the information from the previous webinars on our website and they are shared on our social media for Facebook. ఇప్పుడు డాక్టర్ రజనీ కొండ గారు COVID-19 ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ డెంటిస్ట్రీ, చాలా మందికి ఉన్న ప్రశ్నలు, వాటికి జవాబులు డెంటిస్ట్రీ మీద ఆవిడ తర్వాత ఇస్తారు. సో నౌ షీ విల్ టాక్ అబౌట్ COVID-19 ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ డెంటిస్ట్రీ. రజనీ గారు. అందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు రజనీ కొండ. I have been a general dentist since 2010. I've graduated from New York University College of Dentistry. Since then, I've been practicing in Philadelphia for almost 7 years. 2017 lo nenu Carolina scheme move ayipoyanu. Appadi nundi I've been practicing in Indian land, South Carolina. And before I start today, I would like to thank the TAGCA President Satish Garu and Cultural Secretary Rupa Garu for giving me this opportunity to be a part of this webinar series and also letting me share the screen with the Honorable Dr. Mikilineni. Again, thank you once again. So today I'll be discussing on COVID-19 and its impacts on dentistry. I'll be discussing like 4 things. Basically, why you must be thinking why all the dental offices in the nation are shut down. When you're trying to reach your dentist, you're not able to because of course they are all closed for a reason. And I would like to tell you why why the dental offices are closed. Next would be
during this quarantine phase, how you can take care of your teeth and make sure that you don't land into a dental emergency and you don't have to go to a dentist in this time. Like after doing all the precautions, if you still land into a dental emergency, what you have to do, how you can do certain things at home, and when do you have to actually see the dentist. And then the last thing would be what to expect in coming weeks and months, with this COVID-19 being in such a fluid situation. I can tell you what we can do. So let's begin. First thing would be, the real culprit, dental drills. When you go to the dentist office, what do you hear most often? That is the dental drill, right? Anything we use, the dental drills or ultrasonic scalers or air water syringe, any of those stuff, it produces aerosols, which is one of the ways how this COVID-19 is spreading. These dental drills are causing the formation of aerosols and spatter, commonly contaminated with bacteria, viruses, fungi, and blood. So what are these aerosols? Aerosols ante avi oka liquid and solid particles, and that are less than 50 micron diameter, suspended in air for protracted periods, which is a health risk to the dental team, in turn to the patients and the communities. Aerosols have been there forever in dentistry, but how did we prevent, from getting infected so far was using the regular surgical masks, which when worn correctly, we were able to almost prevent 80%. We were able to get 80% filtration rate, which is good for normal circumstances, knowing that the patient is healthy. Nevertheless, we always took, as dentists, we always took universal precautions for all our patients with proper sterilization, disinfection, rooms, cleaning up the rooms between patients, and everything that is touched by the doctor, staff. We make sure that our patients are protected from bloodborne pathogens as well as certain respiratory illnesses. Like hepatitis B, HIV or hepatitis C, all these have been there for years, and still we are able to protect ourselves from those diseases because dental offices always follow the universal precautions. But this COVID-19, on the other hand, is a very slippery virus which is spread easily via touch or aerosols. It measures around 0.12 microns, and the aerosol particle size ranges between 3 to 100 micrometers. So, to prevent this, we need a FFP3 respirator, which has a filtration rate of up to 99%, measuring up to 0.6 microns. The problem is we don't have those respirators right now in the dental offices. Endukante those respirators N95 masks like Dr. Mikilineni or Dr. Nagamala, they would need more because they are the ones who are actually treating the COVID-19 patients. They are there as a frontline healthcare workers. So we would like to leave them right now for them. But when we have ample of PPEs to protect us, we'll start treating the patients then, or maybe, someday when we have the rapid antibody testing, we can go ahead and treat the patients safely, making sure, everyone in the community remains safe. We don't want to be the reason to be the, spread of this disease when we are trying to prevent it. So we are waiting basically for the dental board, OSHA, CDC to come up with safety guidelines for dentists so we can, protect everybody while we are treating our patients. The next one would be, how should I keep my teeth healthy during COVID-19? Since we are all staying home now and adjusting to the new routines, it's so easy to put aside our dental health. Right? So I'm going to give you a few tips, which we all know already, but I would like to reiterate on those so we can make sure we are able to take care of ourselves so we can prevent as much as possible to see the dentist in this time until we have further intimation by, our board and ADA.
So let's go ahead and see. The first would be wash your hands. Of course, Dr. Miklineni garu kuda intaku mundu chepparu. You have to wash your hands with soap and water for 20 seconds before, and especially in our case, before and after any personal dental care. And then brush at least twice a day. Be sure to get those hard to reach areas, and floss at least once a day. Twice is recommended. This helps remove the plaque in places your brush can't reach. Eat a well-balanced diet. Definitely limit sticky, sugary snacks like cakes and cookies at this time, because you don't want to end up getting something stuck in between your teeth or have some cavities when you can't see the dentist, right? So, and also limit frequent snacking, okay, as it increases your risk of cavities. Try to just eat 3 meals or maybe 2 meals. That will really help you. And then limit sugary drinks, soda and fruit juices. As you all know, kids can be so prone to do that just because they are at home. They might run and get some, snacks or sugary drinks all the time. Make sure whenever they eat or drink something, wait for 20 minutes and then let them brush their teeth. That way you will make sure that you are not causing any harm to the teeth. It's always better to wait for 20 minutes and then brush teeth, okay? And drink water frequently. This would definitely help prevent cavities and gingivitis, since it will produce more bacteria fighting saliva, and in the end it will again help reduce the chance of getting a gum disease or cavities. As well, drinking warm water would definitely help. I mean, I don't know, not definitely, but it will probably help you prevent even the virus. Maybe Dr. Miklineni can talk more on that. Emantaru, Dr. Miklineni, do you think warm water, if they drink, will that prevent or at least help with the virus? Direct studies ఏమి లేవండి, కాకపోతే హైడ్రేట్ అయితే ఇట్ విల్ హెల్ప్. ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు స్టే హైడ్రేటెడ్ అని చెప్తాము. దేర్ ఇస్ drinking warm water itself will not prevent COVID-19. Okay, good. But it always helps a little bit at least, right? I mean, drinking warm water shouldn't be a problem, right? I mean, yes. At least it's not going to cause any problem. Yes. So since you already know that, it's going to prevent cavities and gum disease, I think it's a win-win situation here. Go ahead and drink water, not soda or, some other sugary drinks. And then avoid smoking. For all the patients who are smoking, please try to limit that, or maybe you can try to cut it down, because smoking limits blood flow to your mouth, and that in turn will lead to, it's going to be more easier for the bacteria to grow. So it's always better to just avoid smoking. And control blood sugar level. So people with diabetes out there, there is a big risk for you to develop a gum disease. Poorly managed blood sugar level, as you all know, can cause damage to nerves, blood vessels, heart, kidneys, eyes, and feet. So, and in the same way, it can affect the gums too. So please make sure you diet, exercise, and take your medication and insulin for all the diabetics out there. So, and then, in the same way, with people with gum disease have an increased risk of heart disease too, up to about 20%, because inflammation in the gums will eventually lead to narrowing of the important arteries in your heart. In fact, gum disease has been also linked to diabetes, heart disease, and also stroke, premature birth, or low birth weight babies. Especially pregnant patients, please make sure you're taking good care of your gums, because a lot of people during pregnancy have increased level of hormones, right? That will mess up with your gums. You might see that there is increased inflammation, there is redness or pain with your gums. So you have to prevent by brushing, flossing, as well as using mouthwash, or maybe warm salt water rinses can prevent those. So more reasons for you to brush and floss, okay? So let's go ahead and see what is next. So even me chasing tarvata kuda, if you get a dental emergency, what to do, right? So for your safety and safety of healthcare providers, please try not to visit the urgent care clinic or emergency room for your dental care, because they are trying to treat more severe cases like, COVID-19 patients, or, heart disease, or, end stage renal failure or something like that.
So any of your dental problems, please contact your dentist first for guidance. So we might be able to help you. You don't even have to go to the ER or even go to the office, dental office. So let's see, your dentist can handle many emergency situations over the phone, like toothache, swelling, filling, or crown loss. We might be able to help you with all those treatments without visiting the dental office. So right now we are trying to postpone all our non-emergency procedures, but we can still make arrangements to see you if it's really needed. In general, what qualifies as a dental emergency would be a bacterial infection that causes swelling and in turn interferes with the breathing. Sometimes, eyes could get shut with infection, or there is so much swelling in the throat that you are unable to breathe. Those are considered as emergencies, and you will have to go to the ER at that time. So some general guidelines to follow for dental issues that arise during COVID-19. So chala problems meeru intlone unna medicines, or by going to your pharmacy, you can take care of it by yourself, okay? But I would still, okay, before I go into this, I want to make sure to tell you that do not try to do any treatment by yourself at home. These are the things that will help you to keep up during the COVID-19 situation without going to the dentist. But I would still recommend, before doing any of this stuff, please call your dentist. I'm sure, at least I am available 24/7 for my patients. My phone is forwarded to my home, and I've been taking all the calls, trying to help them. So, but just in case it's during nighttime and you're unable to see the dentist or not able to get in contact, these are the things you can try, okay? For dental pain without a swelling, that is the key, without a swelling, okay? You can take Tylenol or ibuprofen. But again, please be sure to follow instruction. Make sure that the drugs, the medication that you're taking is not interfering with your current medical conditions or the drugs that you're taking. Like for example, if you're taking aspirin or heparin or any of the blood thinners, I would recommend not to take ibuprofen. So these are the things, you see, your dentist can help you with. So it's always better to call them, but something as simple as pain would be taken care with these pain medication, okay? Now for pain with swelling, if you have a swelling, in addition to the over-the-counter pain medication like ibuprofen or Tylenol, just do warm salt water rinses for short-term relief. Again, something with swelling, you have to contact your dentist right away. You might need antibiotics and more stronger pain medications, like any of those Schedule 2 or 3 drugs, which are more powerful, or that can take care of your pain. Then if there is a fractured tooth, lost filling, crown or bridge, you can always go to your pharmacy. There is a temporary filling material that you can find in the dental aisle of your pharmacy. Many products are available online and can be delivered to your home too. So go ahead and try finding those, just in case if you have a loose filling or something. Broken or ill-fitting denture, again, search your pharmacy for denture reline kits. It might be a little difficult for you to do it by yourself, but hey, something is better until you see the dentist, right? Trauma ante when you get hit by something, like a physical injury to your mouth. మీరు మీ పిల్లలతో బాస్కెట్బాల్ ఆడుకుంటున్నారు, లేకపోతే something cricket or something you're playing, and then you hit yourself to your front tooth, and then your whole front tooth comes out. Don't panic, okay? Just go ahead and put that whole tooth in the milk in a little bowl and keep it aside and call the dentist immediately. They might be able to open the office for you and treat you, or when you go to the emergency, what they're going to do is they're going to just take that tooth, disinfect it, and put it back into the socket, and they will splint it. Splint means they're going to put the composite to the teeth, and they're going to make sure it is stuck in there so it doesn't come out. So when after 4 to 6 weeks, you can see your dentist to continue the treatment, but at least you know what to do if you have a situation like that.
All right. So, and the last thing would be also the gum, cheek, tongue, or lip pain. If you have any of these unusual pains in your mouth, again, ibuprofen, acetaminophen would help. Children oral gel is something you need to carry it at home at this time, because between age 6 and 12 they always have toothache, because they're losing their baby teeth and then permanent teeth are erupting. So at that time, a little bit of oral gel can take care of their pain, okay? But I would still recommend contact your pediatrician just in case these symptoms arise. So, and for adults experiencing pain in any of these regions without swelling, over the counter pain medication or oral gel would help, okay? And canker sores, I'm not sure if people know about this, but there are a few people who get these white little ulcers on their gums, lips, cheek, and on the inner surface of the cheek, or on the tongue, on the inner surface of the tongue too. So they can actually, they know how painful it is, okay? They can just go ahead and start using this Canker X or hydrogen peroxide rinse, okay? You can avoid spicy foods when you have canker sores and you need adequate rest. Sometimes lack of sleep could cause that, and go ahead and take some vitamin B's, zinc, folate, multivitamins basically. If none of these are available at home, just go ahead and do salt water or baking soda rinse, okay? That should help. So wiggly baby tooth, kids at this age between 6 and 12, if they have a wiggly tooth, don't worry. It's just losing tooth is a normal part of childhood. If your child complains of loose tooth hurting during the quarantine, follow these steps. First thing, call the dentist, because mostly what happens is at the age of 6, if the child has a loose lower front tooth, if you call the dentist, they'll be able to tell you, go ahead and wash your hands and use a little piece of gauze and wiggle the tooth back and forth, it will come out. But at the age of 6, when you have a pain on the, say, molar in the back, that's not normal. That's something you need to see the dentist. You have to go to the office, right? So just call the dentist, take a picture of it and send it to them. They'll be able to help you with it, okay? So, and let's see. And what should you expect in coming weeks and months? This is like a big question. I've been hearing a lot from my patients. They are asking like, how many days are you going to be closed like this? So as a dental community, we are continuously, evaluating the situation, and we are trying to adjust to the rapidly changing situation with COVID-19. In short term, we are focused on providing only emergency clinical care and giving people resources to help protect their oral health. As the situation evolves, we'll adjust to federal and state guidelines to ensure the safety of our patients, staff, and in turn community. So very soon, we might be having one of the big companies in dentistry. Henry Schein is coming up with rapid antibody testing for the dental offices. So we are trying to get those. Once we have those, we might be able to start doing some routine dental procedures. Until then, maybe vaccine is the only way where our life can resume to normalcy. So let's hope that happens soon. So a picture is worth 1,000 words, they say. So saving the world in 1944, that was World War II, people going with guns and ammunition. But saving the world in 2020 is, we have a war with the invisible enemy, and the way we win is by staying home. It's pretty easy, right? At least we don't have to go on a war. So let's stay home and win this war. Thank you, Rupa Garu. Thank you. Thank you, Rajni Garu. That was a very informational, part of the webinar with dentistry. I'm sure there must be a lot of questions on this from people, but they don't know who to ask. So, ivala mana iddaru vaidhyulu valla valuable time ni manto spend chesi, both of them have given us a lot of information in both fields of medicine. So now I will open this up to Prasnalu Javablu, question and answers. So there are 3 ways. Zoom ID is 835-3693-2084.
In case you want to join, please join the Zoom call, and there is an option. Already we have some participants who are interested in asking questions, or you can text it to 980-213-8240. Again, I repeat, 980-213-8240. You can text the question and I'll receive the question here and I'll read it out. And వారి disciplines బట్టి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు డాక్టర్లు. Please stay on mute. We will unmute you when it is your turn. And raise your hand button. మీకు అక్కడ పక్కన హ్యాండ్ బటన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది మీరు రేస్ చేసి అది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే we know that you are ready with a question, and in the order received we will ask you. No names of individuals or brands to be mentioned or asked, as well as we will not be discussing alternative medicine here, alternative drug therapies, alternative medicines, and drugs that are in research. Some generalized questions you can ask, but we will not be promoting those kind of questions. We do not endorse or we do not prescribe medications here. So we will not take any requests for medications to be prescribed. And we, again, like I said in the last session, we cannot treat. If you have symptoms, you can talk about them, but the physician cannot treat you via this webinar, but they will be able to shed some light as far as COVID-19 and its effects are concerned. And if there is an emergency, please call 911. And if you have further questions that you need to discuss regarding the discipline of medicine that's affecting you, please call your healthcare professional or your dental care professional. And ఇందాక వారిద్దరూ చెప్పినట్టు in case scenarios లో వాళ్ళు explain చేస్తున్నారు, that does not mean that you can treat yourself at home. Please do pick up the phone and talk to your healthcare professional or your dental care professional in such events. And feedback, please do share your feedback with us on chat, website, or text along with your name, and do follow us on our social media handles on Facebook and Instagram. So now I will open it up to question and answer. If we have any raise hand buttons, Satish Garu. No, I don't have any raise hand, but I do have some questions on chat. Go ahead. So I think this goes to Saranya Garu. The question is, you mentioned about cloth masks. Are cloth masks as effective as N95 or K95 masks? And how frequently should it be washed? Cloth mask is definitely not as effective as a N95 mask can be. Cloth mask lo nunchi still you can have very small aerosol particles go through. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ క్లాత్ మాస్క్ ఎందుకు అంటే ఒకటి కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేస్తుంది, రెండోది ఒకవేళ మనకి సిమ్టమ్స్ ఉండి, ఇప్పుడు నాకు సిమ్టమ్స్ ఉండి నేను క్లాత్ మాస్క్ పెట్టుకుంటే పక్క వాళ్ళకి అంటకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది, ప్రివెంట్ చేస్తుంది, నేను దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ. అట్లా అందరూ క్లాత్ మాస్క్ వేసుకుంటే కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ బాగా తగ్గుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు డూ దట్. ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేసుకోవాలి అంటే, మీరు బయటకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు మీకు 2-3 ఉంటే వెంటనే వాష్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒకరోజు. దెర్ ఇస్ నో సెట్ రూల్ దీనికి. కాకపోతే మీకు బాగా తుమ్ము దగ్గులు వచ్చినప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేయండి, లేదంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఫర్ లాంగర్. We have a question from a caller. Unmuting Ranganath. Ranganath, you can go ahead. Yeah. Hi, Andy. When do we need to worry? So, because I'm one of my friends, so they're having some problem like only cough, okay, or only throat pain. Okay. So there is no fever or nothing, Andy. But they are just a bit scary. Okay. So throat pain is coming from past 2 days. They are drinking hot water with salt. Okay, and ఆవిరి తీసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారండి. బట్ స్టిల్ దే నీడ్ టు బి 2 days అయింది కదా, ఇంకా తగ్గలేదని చెప్పి కొంచెం వరీగా అలా ఉంటున్నారు. సో డూ వీ నీడ్ టు వరీ ఆర్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ CVS pharmacy, any pharmacy, we bought some masks. Okay. So what I heard is there is some difference. If you wear, there are 2 colors. One side it's a blue color and one side it is white color. Okay, so what does that mean? So which way we need to wear the mask? Okay.
సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, వర్రీ అవటానికి ఏం లేదు, యూ జస్ట్ మానిటర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఈ సీజన్ ఏంటి అంటే ఇది ఇంకా కంప్లీట్ గా వేడి రాలేదు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం చలి ఉంటుంది కాబట్టి మామూలు వైరసెస్ కూడా వస్తూ ఉండొచ్చు. లేదు అలర్జీ సీజన్ కాబట్టి సివియర్ అలర్జీస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదా కోవిడ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఇవన్నిటికీ ఇనీషియల్ గా సిమ్టమ్స్ సిమిలర్ గా ఉండొచ్చు. ఫీవర్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్. ఫీవర్ వస్తే మటుకు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ డాక్టర్ ని కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి. లేదంటే జస్ట్ సిమ్టమ్స్ మానిటర్ చేయమనండి. వరి అవటానికి అయితే ఏమీ లేదు అట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. అది మాస్క్ కదండి? మాస్క్ ఏమో వైట్ ఉంటుంది కదా, అది లోపలికి ఉండాలి, బ్లూది బయటకు ఉండాలి. ఓకే. సో బ్లూది బయటకు ఉంటే దట్ మీన్ దట్ పర్సన్ వాస్ సిక్ ఆర్ సంథింగ్ అండి? అట్లా ఏం లేదండి. మాస్క్ ఇస్ మేడ్, వైట్ లోపలికి ఉండాలి, బ్లూ బయటకు ఉండాలి, అంతే. అది వేసుకునే విధానం అంతే. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. మార్నింగ్ ఎవరు అన్నారండి బ్లూ బయటకు ఉంటే సంథింగ్ ఏదో సిక్ పర్సన్స్ ఇండికేషన్ కోసం అలా పెట్టుకుంటారు అన్నట్టు. థ్యాంక్స్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. తర్వాత ఇంకొక వేరే సిమ్టమ్స్ అండి, ఈ దగ్గు జలుబుతో పాటు ఏమైనా గొంతు నొప్పితో పాటు ఒళ్ళు నొప్పులు ఒకటి, బాగా సివియర్ ఫెటీగ్, మజిల్ ఏక్స్, ఫీవర్స్ ఇవి ఉంటే డెఫినెట్ గా డాక్టర్ కాంటాక్ట్ చేయమనండి. బట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ, జస్ట్ మానిటర్ అట్ దిస్ పాయింట్. షూర్, థ్యాంక్స్ అండి. Thank you, Rangnath garu. Thank you, Sharanya garu. I also keep getting that question about the mask. Blue anadi bayitiki unte, is it a sign of the person being sick? Actually, that's interesting. A lot of people think that. But if Dr. garu cheppinattu, blue anadi, it is not an indication of anything. Blue outside undali, white inside undali. That's the way the mask is made. And the filter is placed such. Thank you for shedding light on that. We have another caller, Satya garu. You're unmuted, Satya garu. Adigandi మీ ప్రశ్న. No, Rupa garu, I don't see him raise his hand. Okay. I think he's having some technical difficulties. Okay. In the meanwhile, we have one question on text. That is, what is this plasma transfusion? There are different articles on it. Is it a remedy for treating COVID-19? Okay. So ఇప్పుడు ఎవరికన్నా COVID-19 వస్తే అది ఇప్పుడు మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, జస్ట్ హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ అవ్వకుండా, ఇది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను. కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి అది తగ్గిపోతుంది కదా కొన్నాళ్ళకి. మన బాడీ టేక్ కేర్ చేస్తుంది దాన్ని. మన బాడీలో వి డెవలప్ ఇమ్యూనిటీ, వి డెవలప్ యాంటీబాడీస్ అగేన్స్ట్ ద వైరస్. అది తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు బాగా సిక్కు ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇట్లా ఆల్రెడీ వైరస్ వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు బ్లడ్ తీసుకుని అందులో బ్లడ్ సెల్స్, ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి, సెపరేట్ చేసి ఆ ప్లాస్మాని ఇస్తున్నారు. దానికి కొన్ని క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయి, అవి పెద్ద సెంటర్స్ లో చేస్తున్నారు, అది హెల్ప్ అవుతుందని అంటున్నారు. రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ అ డేటా, సో అండ్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ అవుట్ విత్ దిస్ ఈ టైంలో. యూజువల్ గా ఓ పాజిటివ్ వాళ్ళు యూనివర్సల్ డోనర్స్ అని చెప్తాం మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కి. ఈ ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కి మటుకు ఏబి వాళ్ళు దే ఆర్ యూనివర్సల్ డోనర్స్. సో దాన్ని కన్వలసెంట్ ప్లాస్మా అంటారు. అండ్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఐ థింక్ ఇన్ 3 sets గా ఇస్తారు, ఆర్ అట్లీస్ట్ 3 times ఇస్తారు. 3 times కంటే ఎక్కువ ఇవ్వరు, బట్ పెద్ద సెంటర్స్ లో చేస్తున్నారు ఇవి. Okay. Thank you, Andy. I think a lot of people have that question about plasma and whether it's a blood transfusion. What is it safe? And I also had that question. Has it been proven to be safe? Have they tried it? It is definitely safe. And ఏదైనా ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఇచ్చే ముందు they go through multiple testings. ఇచ్చేవాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు ఇద్దరు బ్లడ్ తీసుకుని టెస్ట్ చేసి కంపాటబిలిటీ చూసి యాంటీబాడీస్ చూసి డిఫరెంట్ వేరే డిసీజెస్ ఏమైనా ఉంటే కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉంటే ఇవ్వరు. సో దే మెయింటైన్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ guidelines on this one. So it is very safe. If they've decided, if everything falls through, then definitely it's very safe.
And one more question that we do have on that as an extension is there a particular age that is preferred on these donors who want to give the plasma, or is it just go? There's no specific age for these donors. Okay, thank you. So I think Satya Garu is having issues. He has a question. He said he will try back again. If not, he will text it. Okay. I have a chat question, Andy. This question is from Vinod. How do we maintain mental health during these days? Yeah, definitely times of stress and anxiety and the couple of few things that we can do. Routine maintain cheyatam. Taravata healthy food tintam, because food is also, good food, bad food that plays a role in our mental health. Taravata continuous గా ఈ కోవిడ్ న్యూస్ చదవటం చూడటం వీలైనంత వరకు చేయవద్దు. అప్పుడప్పుడు అప్డేట్స్ కావాలి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలవాలి, క్రెడిబుల్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళాలి, కానీ కాన్స్టెంట్గా దీని గురించే చదువుతా ఉన్నా వింటా ఉన్నా ఇదే ఆలోచన వస్తుంటుంది. సో అది వీలైనంత చేయవద్దు. Then stay positive. This is not the end of the world. It will come to an end. It will take time. అది కాకుండా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి, బయటకు వెళ్ళాలి విత్ ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్. ఏదో విధంగా ఆటో లేకపోతే నడకో ఏదో ఒకటి, రన్నింగ్, వాకింగ్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ మీకు ఇంట్లో కూడా ఇష్టమైన యాజ్ అ ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయండి. మేక్ రూమ్ ఫర్ లాఫ్టర్ అండ్ ఫన్. అండ్ ఏమైనా హాబీస్ ఉంటే అవి పర్స్యూ చేయండి. And then good sleep, hygiene kuda important. Thank you, Sharma garu. One question, do you have a caller, Andy? Somebody raised a hand, Andy. I'm going to unmute caller Sunita. One second. Yes, Sunita garu, you're unmuted, Andy. Hello, can you hear me? Yeah, Sunita garu, vinbartondi. You're unmuted, Andy. Adigandi me question. No, I had a question around whether it is safe to donate blood during this time as a regular blood donor. I got some emails from One Blood and Red Cross saying that they are now low on blood and they are looking for people to come and donate blood. Is it safe to donate blood during these times? Definitely, Sunit garu. It is very safe to donate blood. మీరు తీసుకునేటప్పుడు they take all the precautions they can and then they test your blood. And at blood, anything related to blood and blood donation, there is no compromise. So it is very, very safe to donate blood. It is very important to donate blood at this time. Thank you for considering it. There is definitely a shortage of blood during this time. Thank you. We have a question on chat, Andy. Are pregnant women at higher risk compared to others who are not? Pregnant women are at risk, slightly higher risk, but ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన స్టడీస్లో అట్లీస్ట్ కొన్ని ఇంకా కంప్లీట్ డేటా బయటకు రాలేదండి. ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు పాజిటివ్ అయిన సినారియోస్ ఉన్నాయి, మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, నార్మల్ డెలివరీస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. You have to take precautions for sure. Sure. We have one more chat question, Andy. This is from Shiva. Will, I think this goes to Rajni garu, will dentist offices open up after the lockdown is lifted? Yes, we are actually planning to do that as soon as possible. We are, basically waiting on rapid antibody testing right now. One of the companies, Henry Schein, biggest companies, they are producing these rapid antibody testing. So as soon as we get a hand on them, we can start seeing the patients not without fear of contracting the illness, because then we'll know who is infected, who is not, and then we can do non-essential procedures on the one who we think are safe to go ahead and do it. And also we are taking a lot of precautions right now. Say for example, ఇప్పుడు మాకు ఎవరైనా కాల్ చేసి if I have an emergency, I need to see a dentist ante first మేము వాళ్ళకి questionnaire పెట్టినామండి. We make sure that we do the telephone screening first, and ask them questions like, did you recently travel? Are you around people with COVID-19? Or
tell them not to arrive early to the office and stay in the car unless, until the dentist is ready to see them, and place the waiting chair 6 feet apart and space out appointments. And also once they arrive into the office, we are checking their temperatures. We are making sure that, we are not treating any, currently ill patients. That way we don't contract something and then give it out to the community or, other patients who we are seeing. So yeah, it's pretty safe, and we are going to start seeing the patients soon. Probably in another 3-4 weeks, we'll be back into work. Okay. Thank you, Rajni Garu. We have one question. So I've just copied it from my phone. It is from Bala. My son has braces. He is 14 years old. My orthodontist's office is closed. Once reopened after COVID, is it safe to send him for his monthly maintenance visit? Should I make him wear a PPE kit? Because I don't have, I need to buy. Okay. So let me tell you one thing. So you come into contact with germs anytime you leave your house. Right now, the situation is like that. But all healthcare workers always follow certain safety guidelines. We follow universal precautions. Once we deem it as safe for us to start seeing the patients, we make sure we follow the precautions. We follow the, like the routine protocol of disinfecting everything and keeping everything clean, replacing the instruments and sterilizing them. And we always wear protective gears and cover the mouth with dental dam if needed. So I think it's pretty safe. Definitely you can go and see. The orthodontist is one of the departments in the whole dentistry, I think, because they don't create any aerosols. There is no dental drills they are going to be using versus the general dentist. But patients evarana ma daggiriki vachi fillings kavale, root canal kavale ante we have to use the dental drill. That's when the real problem arises. Orthodontist, yes, pretty safe. Yeah, you can go and see. So did we answer that? Like, does he have to buy a PPE kit? He hasn't. No, I mean, to go out of the house, yes, but once you go to the orthodontist, sit on the chair, you I have think to he meant saying that he so they can wants see, to right? So it's only to, prevent that from when you're going from point A to point B. Once you are at the office, you don't have to wear that because, you are in a safer place where we kind of take care of all the other stuff. Yeah. Okay. All right. So, Satish Garu. Yes, Sarani Garu, this is a follow-up question. Indaka Vinod Garu adigaru about mental health. He had a follow-up question on your answer. Yeah. So, is it okay to go for a walk in neighborhoods considering, air transmission? Right. So yes, is it okay? Definitely, you can go for a walk as long as you're maintaining your distance. In my family, we have been going for walks outside with our masks on, and we've been playing outside with distance, with keeping the distance in between people. Frisbee artunamu, badminton artunamu, walks ku veltunamu. It's important to do that too. So tappakunda cheyochu. Baga crowded అయినప్పుడు then maybe timings మార్చుకోండి. Try to go at a point where the crowd లేనప్పుడు, because the point ఎక్కువ మంది ఉండే కొద్దీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకని డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం కీ. కుదిరినప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవటం కీ. Okay, we have a caller already. Aruna, I'm going to unmute her. Aruna Garu, you're unmuted. Hello, Andy. Hello, everybody. Thank you, Sharanya Garu and Rajni Garu, for doing this. And it's a lot of good information. I have a same question actually for Rajni Garu about orthodontist, right? If kids go for the maintenance, I mean, that's okay. But like my son has a problem. I think his thing came out or something. He's not able to put the rubber bands. I'm saying like, it's okay if you don't have rubber bands, it just prolongs a little bit rather than going to the doctor's office. But now he's having some discomfort or something. I call the doctor's office and they're saying like they're following everything. But my question is like, if they're wearing surgical mask, suppose somebody has
the dental hygienist or whoever is taking care, they're very close, right? Yes. The two faces are going to be very close. Right. So, what is the chance? Like, I don't want to take any chance. So what is the risk? People may be asymptomatic, people who are working there, they may not have fever and they're very Right. close to his face. Obviously, he cannot put mask when they are checking him. Right. You're very right, and it's a very good question. But if your son has pain or problem, yes, he has to see the orthodontist, because if something is hurting or a sharp piece is hurting his cheeks or gums, he need to see that, get that corrected. If it's just for changing the rubber bands on those braces, then I would recommend not to see the orthodontist or not to step out of the house. You don't have to go for that. But yeah, for the pain, you will have to see the orthodontist, and the dental hygienist won't be there at the ortho office. So you will just directly go to the orthodontist. They're taking a lot of precautions. We all are doing pretty good with that, trying not to transmit anything to our patients. I mean, for the emergency patients, we are definitely using the N95 masks, and making sure making sure the patients don't get anything from us. We have been always doing this. These are called universal precautions. We want to make sure patients don't contract anything from us. So you should be pretty safe if you're taking precaution going from your home to the office, and from the office, you wait in the car, make sure the orthodontist is ready to see your son. Once he's in the chair, he just goes and gets that one pain area taken care of, and he's out the door. Thank you. Yeah, sure. Thank you, Anna. Sorry, we have one more caller. Can I go ahead and unmute? Go ahead. Yes, Hi, Garu, you're unmuted. Go ahead. Can you hear me? Yes. Okay. ఈ COVID-19 పాజిటివ్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి అంటే మైల్డ్ సిమ్టమ్స్తో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫీవర్ తగ్గడానికి ఇనీషియల్గా ఐబుప్రోఫెన్ లైక్ యాడ్విల్ లాంటివి తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ టైల్నాల్ తీసుకోవాలని చెప్పారు. అది కరెక్ట్ అండి. కొంతమంది ఏమో కాదు, అది ఫేక్ న్యూస్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు టైల్నాల్ తీసుకోవాలా లేకపోతే యాడ్విల్ లాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు తగ్గడానికి ఫీవర్? టైల్నాల్ ఫస్ట్ లైన్ అండి. యాడ్విల్ అవి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇనీషియల్ గా కొన్ని రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి, కానీ బట్ we're not advising anybody to completely stop it. సో టైల్నాల్ తీసుకోండి. ఒకవేళ అవసరం అయితే ఐబుప్రోఫెన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అదొకటి. ఇంకో ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఉందండి, సేమ్ ఇదే డ్రగ్ మీదే. మీరు దీనికి FDA అప్రూవ్డ్ డ్రగ్ లేదన్నారు కదా, బట్ హాస్పిటలైజ్ అయిన వాళ్ళకి యాంటీమరైల్ డ్రగ్ ప్లస్ Z-Pak ఇస్తామని చెప్పారు. అది వర్క్ అవుతుందండి పేషెంట్స్ మీద? బాగానే రికవర్ అవుతున్నారు దానికి? ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నామండి. ఎట్లా కరెక్ట్గా ఎట్లా తెలుస్తుందంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాలి. అంటే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి వాళ్ళని 2 గ్రూప్స్గా చేసి, ఒక గ్రూప్కి ఏ మెడికేషన్ ఆర్ ప్లసీబో ఇచ్చి, ఇంకో పేషెంట్కి ఈ మెడికేషన్స్ ఇచ్చి కొన్నాళ్ళు ఫాలో అయ్యి ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మనకు అప్పుడు కరెక్ట్ డేటా తెలుస్తుంది. అట్ దిస్ పాయింట్ ఇవన్నీ వేరే వేరే హాస్పిటల్స్లో ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎలా వస్తుంది, COVID-19 బాడీలో ఏం చేస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆలోచించి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళ చిన్న చిన్న కొద్ది మందికి ఇచ్చి అది కొంత హెల్ప్ అయిందని అనుకుని దాన్ని బట్టి వేరే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి అట్లా చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికైతే మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గివింగ్ హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ అండ్ యాంటీబయాటిక్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. Thank you, Sai Garu. So I have one just short question. What is a fast point of care test? Immediate results వచ్చాయి, or quick results వచ్చేవి fast point of care test antaru. Okay, so a fast point care test means that you get the results right away. Yeah, quick ga. Yeah. Okay, I didn't know that. Initially it took couple of days and then a few 10 hours, and then I think now it's a quick turnaround. Na correct ga timings telidu, different chotla different ga unnattunayi, but that's what it means. It's a quick turnaround test. Okay, I hope they got their answer. Satish Gar, do you have a chat question? Yeah, I have a few, Andy. I'll go with one for now.
Saranigar, I think this is for you. What are some of the measures you and your family are personally taking that every one of us can follow? Okay. Hand hygiene, Andy, definitely. If you go out of the house, you come in, you wash your hands. If we touch our pet, play with our pet, wash your hands. తర్వాత స్టోర్స్కి వెళ్తే డెఫినెట్గా మాస్క్ వేసుకొని వెళ్తున్నాము బయటికి. కమ్యూనిటీలో నడిచినప్పుడు we're maintaining the distance, but we're not using mask. అవుట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ వెళ్తే మటుకు డెఫినెట్గా మాస్క్ వేసుకుంటున్నాము. అండ్ దెన్ ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళతో కనిపించి మాట్లాడుతుంటే we're maintaining the distance. ఇంకా I think pretty much that is it. Maintaining distance and hand washing a lot and mask whenever possible. Yeah. Sure. And staying at home. I think in the last 3 weeks lo rendu stores ki vellanu. So we have one more question from chat. This is a pretty lengthy one. The federal government recently released guidelines about opening up America in phases. yeah. In phase 1, gathering of up to 10 people are allowed. Yeah. What kind of precautions do you suggest when going to such gatherings? I think prastutaniki North Carolina kuda I think that's the same rule kada. I think you can stay home, but if you have to meet people, I think 10 people gathering atla unnattundi. Same things, and the mask veskoవాలి, encourage everybody to wear mask. The other thing is anybody that has symptoms should not leave the house. Anybody you know that has symptoms, you have to tell them to stay home and seek medical attention. That is the big thing. Endukante manaki symptoms lekunda manam velna, we are not going to infect anybody. Manam mask veskelna manaki adi complete protection kaadu. Andaru partistene the protection. So it's encourage everybody to do this, and please everki vachi intlo vallaki evarkana symptoms unna, I think we should stay home and monitor ourselves. Prastutaniki meetings atlantivi aithe, if you can maintain the distance, continue to maintain distance. Stores lo chustunnaru, they have been boxes vestunnaru, lines vestunnaru, 6 feet distance atla. So as much as you can, you should do this, if and wear mask. I hope you have answered your question. Yeah, this was from Vijay, Andy. Yeah. I have one more. Yeah, go ahead. I have one more chat question. Again, Saranga, I think this is for you. It says, the question is from Sandeep. Are you aware if our Charlotte area hospitals have enough coronavirus test kits? Are we on shortage, or do we have enough? Initial ga turnaround time ekku pattindandi. Now we have enough testing kits. Last నాకు తెలిసి I think 4 hour turnaround time ఈ testing కి. ఇంకా speed up అయ్యే chances ఉన్నాయి. I don't think there's any shortage at this point for testing kits in our area hospitals. I have one question. I think I also had this question, but it was nice to see it on text from Aruna. This is Aruna. Now with COVID-19, none of us are able to maintain and go out for any skincare maintenance procedures. Yeah. Specifically threading. Yeah. I would like to know when it is considered safe, because it is not possible to wear a mask when getting the service done. That's a difficult question, Andy. It is truly a difficult question. I think she's talking about the salon work as No, in a facial or a threading, or a lot of people do have that question. Even in my team, they do ask. So I don't have an answer. నేను అనుకోవడం అంటే ప్రస్తుతానికైతే all of those are considered non-essential, so they're under closed down. ఇప్పుడు మళ్ళీ డెంటిస్ట్రీలో లాగా అది అట్లీస్ట్ ఎసెన్షియల్ అవుతుంది, బట్ దిస్ ఇస్ నాన్ ఎసెన్షియల్. మనిషికి క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ, తలలు క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీలో ఉంటాయి. ఐ థింక్ వెన్ ఎవర్ ఇవి లిఫ్ట్ చేశాక the person doing the procedure should wear a mask. They should not have any symptoms. They should monitor themselves, and it should be brief and to the point, and then be done with it.
I can take that actually. Yeah. I got this. Better. Yeah. I did my threading myself recently. Take a little plucker and get all those excess hair trimmed off. So yeah. Yeah, I think the concern is more because Yes. they have to bend, and like Sharanya Garu said, they can't really wear a mask and hold the thread. Either the person who does it or the person who gets it done. Both cannot. It's a service. It is kind of non-essential. I think it's better at this time, at least for next 1 or 2 months, we need to monitor this fluid situation, I guess. I don't think it's a great idea to go get the threading. I think that's what the second part of your question was. When do you think it would be safe to go? So truly, I don't have an answer. Maybe when you get a vaccine a year from now. Yeah. So I have a question, but she says she's joining the Zoom call. Srivani is going to join. They're having some issues asking the question and hitting the raise hand button. So we'll wait on her. I have a chat question in the meantime. Rajini, I think this you already covered during your slides, but this is from, again, Shiva. If dental offices are closed, what should I do if I have a dental emergency? And it's a two-part question, Andy. The second part is, what kind of dental problems are considered emergencies? Yes. So yeah, that's a good question. Yeah, we did cover that. But like I said, when you have a dental emergency, most of the dental emergencies will be taken care by your dentist. You give them a call, okay? First thing, you have to give them a call and let them know. When you should go to the dentist, it depends on some of these scenarios. When you have serious pain, like the pain that is unbearable, that is keeping you up at night, and that is you're not able to eat food. So those are considered as serious pain. Like on a scale of 10, if you have 10 on 10 and acetaminophen or ibuprofen is not helping, that's when you need to see the dentist. And bleeding that won't stop, mostly the gums, if you have a bleeding and it's not stopping, no matter you're doing warm salt water rinses and you're brushing your teeth real good, using mouthwash, and it's still bleeding, that would be from inflammation or periodontitis, a form of gum disease. Swollen areas in and around mouth, if you have a toothache and due to which you have a swelling on your face that is leading to closed eyes being shut, or you have trouble breathing because your throat is swollen because of your toothache, so that is definitely considered an emergency. You need to see a dentist. If your dentist is not open at that time, you're not able to get in touch, that's the time when you need to see the emergency room. That's the time, because we are trying not to send our patients to the emergency room since they already are crowded with other patients. And then dental work related to cancer treatment, that is considered as an emergency, and dentures that don't fit right, that would be an emergency. And we had a call just now, wires in your braces that are hurting, that would be an emergency. If something is hurting, that's an emergency. You need to see the orthodontist, just get it taken care of. So, and trauma would be like you're playing outside, playing a basketball or something, you hit your front tooth and the tooth is avulsed, it is in your hand now. That's definitely an emergency. You need to put that tooth in the milk or saline solution and then take it to the dentist or to the ER. They are going to take care of it, okay? Any fractured teeth, temporary crowns or bridge that your dentist has put and now they are closed and those crowns have come off, those are again emergency. You will have to see them to be put back on. Not to forget pregnant women. If they have swollen gums, that is an emergency, because we don't want them to have a low birth weight babies or preterm babies because they have an inflammation in their gums due to the increase in hormones. That is called pregnancy gingivitis. It can totally be prevented by brushing and keeping your mouth clean. Yeah, these are some of the emergencies, but definitely unbearable pain and swelling.
These are the two things you need to keep in your mind, and call your dentist. Mostly they can prescribe you antibiotics over the phone. But yeah, please make sure you call your dentist then. I think I answered the question, I hope. Yeah, I think you did. I think we have a caller. She has a question. Srivani, we have unmuted you. Srivani Garu, go ahead, ask your question. Okay. Hi, this is Srivani. I have few couple of questions. So first one is, when will be there a vaccine available? Okay. Hello, Srivani Garu. At this point, we're thinking at least a year. ఎందుకంటే అది డెవలప్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేసి you have to wait and see if they can prevent the disease. And then అప్పుడు దాన్ని mass production చేసి public కి release చేయాలి. So it's going to take a while. Oh, okay. Reports at least ప్రస్తుతానికి వస్తున్న దాన్ని బట్టి అయితే about a year. Okay, okay. అని అనుకుంటున్నాం. Okay, I have one more question. I have planned tickets booked for India to June. So is there any possible, when can I fly? I mean, is there any timeline? April flight chayochu. So, or we should avoid flight till June, or how is it the situation? Unless it's absolutely necessary, try to avoid flying, at least international flying. Okay, so even after 2 months? Yes. So the almost end of April kada. So May and June, and it's still too early. Then the prasthataniki entante everybody is under lockdown or stay at home mode. And then what happens once this lockdown goes away in India, or if stay at home goes away and then we're back to normal, appudu ela untundi spread anedi we're still only speculating. Okay. Don't take any chances unless it's really necessary. Okay, okay, thank you. And the last question, Andy, what should, I mean, if a family member is positive, what precautions and what should I do? Okay. ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవరైనా పాజిటివ్ అయితే మీ ఇంట్లోనే అయితే వాళ్ళు సెపరేట్ రూమ్ లో ఉండాలి. దే హ్యావ్ టు ఇఫ్ పాసిబుల్ యూజ్ రూమ్. వాళ్ళ యుటెన్సిల్స్ వాళ్ళు వాడేవన్నీ సెపరేట్ గా ఉండాలి, సెపరేట్ గా వాష్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఓపుకుండి ఇఫ్ దే కెన్ హెల్ప్ విత్ ద క్లీనింగ్ దే షుడ్ clean most of what they're using. That way మిగిలిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉంటారని. Okay. లేదంటే whoever is doing the cleaning should take extra precautions. మళ్ళీ మాస్క్ వేసుకుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు గ్లౌస్ వేసుకుని క్లీన్ చేసి దెన్ గ్లౌస్ తీసేసి అట్లా సెపరేట్ గా కంప్లీట్ వీలైనంత వరకు సెపరేట్ గా ఉంచాలి. And then you have to monitor yourself for symptoms too. Okay, thank you so much. Thank you, Srivani garu. Thank you, Sharanya garu. Satish garu, do you have a question? Yeah, we have a chat question from Prabhu. Sharanya garu, I think this is for you. Have we reached the peak in Carolinas? If not, any idea when we'll hit the peak? Kunni, they're saying this is the peak time. కొన్ని reports they're saying the peak is yet to come towards mid-May or end of May. So we just have to wait and see. But ఇప్పుడు వింటున్నది ఏంటంటే కొంచెం కేసెస్ తగ్గాయి అని హాస్పిటల్లో. బట్ అగైన్ ఒకవేళ ఈ లాక్డౌన్ స్టే అట్ హోమ్ తీసేస్తే మళ్ళీ పెరుగుతాయా అనేది దట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. Okay, I have two questions from two different people. One is from Anu Apana. My daughter is 7 years old and she has bleeding gums. Usually it gets resolved, but is this considered an emergency if it does not? Yes and no, because if it is bleeding and bleeding continuously, that is an emergency. Mostly gum bleeding enduku avutadi ante when you have plaque or tartar accumulation under your gums, inflamed gums, that's when the bleeding occurs. Or if the child is like 7-year-old annar kada, is the child 7? Okay. Yes. It could also be, it could also be if it is just in one area, it could be from her losing her baby tooth and permanent tooth trying to erupt.
In that case, I would need to know more about her, whether it is generalized or it's single tooth. If it is generalized, it is from plaque and tartar accumulation. You have to make sure she's brushing her teeth really good, using warm salt water rinses and mouthwash. After doing all these things, if she still has bleeding, there is something going on, we need to evaluate. Yes, in that case, it is considered an emergency. You will have to call your dentist then. Okay. Thank you. I hope that answers your question, Anu. Do we have a chat question, Andy? Or can I go ahead and ask that? No, you can go ahead. We don't. Okay. This is a friend who is in the call, but she's on a work call. She wants me to ask the question. He's 16 years old. He just turned 16, friend's son. His name is Ashrit Yadavatki. And his question is, what happens after the restrictions are lifted for COVID-19? Is this going to be a new norm of life? Because what is it that we should expect? Okay. So this is definitely a new norm. Idi ennallu gadustundi ante manaki teliyadu. There are two ways this could end. One, complete, imagine the scenarios of complete lockdown for a few more weeks to months, which is not going to happen, but I'm theoretically or speculatively I'm saying atla jariginappudu, then ఎవరి కాళ్ళు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు the disease will disappear. రెండోది ఏంటి అంటే వ్యాక్సిన్ రావాలి. వ్యాక్సిన్ వచ్చి అందరికి పనిచేసి అందరికి వ్యాక్సిన్ వేసాక దెన్ దట్స్ గోనా డిసపియర్, ఆర్ వి కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. లేదా వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడికేషన్, అదన్నా జరగాలి. అప్పుడు దాకా ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మూలన చాలా వరకు తగ్గింది. బట్ విల్ స్టిల్ సీ, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దే లిఫ్ట్ దిస్ స్టే ఎట్ హోమ్, విల్ స్టిల్ సీ పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అక్కడక్కడ వింటూనే ఉంటాము. దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అండ్ హ్యాండ్ హైజీన్. సో ఎస్, దిస్ ఈస్ అ న్యూ నార్మ్. It will end ఎప్పుడు అనేది we still don't know. Reports are saying that మెడికల్ లిటరేచర్లో చదువుతున్నది or వింటున్నది ఏంటంటే there might be a fall surge అని ఫాల్లో. ఇప్పుడు ఫ్లూ చలికాలంలో ఎట్లా వస్తుందో మళ్ళీ ఇది కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని వింటున్నాము. లేదా దిస్ ఇస్ గోనా కంటిన్యూ అని వింటున్నాము. So it's still early. We don't know a lot of things about this coronavirus and COVID-19. So. Thank you. I think Sunita Garu and Ashrit, both of them heard the answer. They're thanking you for that. A lot of children actually have this question. They keep asking, what is the new norm? I'd like to ask that question on their behalf before I go with the text question. Okay. Is that, some children are taking driving lessons and they've stopped in between. And some of them, they go to work. They take, they work as part-time instructors in Kumon for the lower age children. And everything is shut right now and it's gone virtual. But when we get back to, summer school or anything, once it's opened from the stay at home, is this like permanent? They have a lot of, fears and questions about how the new norm will be. So one kid actually asked last week, we could not take his question due to the time constraint, is that do we have to keep washing our hands all the time? Because school itself is so stressful and we have such shortness of time from one bell to another bell that we have to run. Yeah. So we do not have time to go to the bathroom. Forget of all, go every single time and wash your hands. Do I have to have a sanitizer in my hand and run? Yes, having a sanitizer is a good idea. Very good. Public schools or schools and colleges, basically, I think they're going to make a decision. Schools, the problem ఏంటి అంటే పిల్లలు they're in close proximity. వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయితే then it carries on. వాళ్ళ ఇళ్ళకి తీసుకెళ్ళి పెద్దవాళ్ళందరికీ ఆర్ ఇంకా పిల్లలకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, హయ్యర్ ఛాన్సెస్. జస్ట్ ఇప్పుడు జలుబు ఎలా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుందో స్కూల్స్ నుంచి, ఇది కూడా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ షూర్ they'll think about all of this before opening. Eppudu enti anedi we just have to wait and see. I'm sure school websites lo no county vallu they'll announce this. Same thing with colleges. They might start staggered classes. Oka class velli tarvata malli inko class velli atla ena chestaremo. Wait chesi chudali.
ఇవన్నీ పాటించాలా అంటే ఎస్. ఎన్నాళ్ళు అంటే in the near future, for the foreseeable future, yes. వీలైనంత మాస్క్ వేసుకోవాలి. డ్రైవింగ్ విషయానికి వస్తే if you really want to take driving classes, అవి ఓపెన్ చేసినప్పుడు you can wear a mask and the teacher, the driver can wear a mask and you can go on. ఒకటి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే make sure that the other person does not have symptoms. Ask them. Obviously they can, I think if you ask them, everybody will say, yes, I have this, or no, I won't. So adi kanukotam very important. Hand sanitizing and maintaining distance is important in the next few months, at least until we know more. I think that addresses, we hope that it addresses some of the children's anxiety. I think it's more of anxiousness of the new way of life, how it's going to be. It is something, a big change for everybody. But this is something we have to follow. One question I have from Sudha is, have children tested positive? What is the age range of how many children have tested positive overall? What happens to kids who have chronic conditions like ADHD? Okay, so kids have also tested positive, but the number is very, very low compared to adults. ఇవన్నీ ఏంటంటే కేస్ రిపోర్ట్స్, ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు కేస్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తే ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ దెమ్ దట్ ఐవ్ రెడ్ ఆర్ ఫ్రమ్ చైనా. బట్ ఇన్ జనరల్ చూస్తుంది ఏంటంటే అడల్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్ మోర్. టీనేజర్స్ తక్కువ, పిల్లలు తక్కువ. అండ్ ADHDకి COVID ki, I don't think there's any correlation. So like other kids, వాళ్ళకి ఒకవేళ పాజిటివ్ వచ్చినా they'll have mild symptoms. Okay, the follow-up on the same thing is, I think she's talking about, I'll reframe it. Yeah. The child has ADHD. Okay. So it's getting hard to implement all the restrictions and precautions of COVID-19. Yes. So she's fearful that, she may get it. Yeah. From others. So control gurinchi kaadu. I think she's asking a follow-up question on, how much more prone are children to it? Not any different from any other kid and the ADHD. I don't think they're more prone to this disease than kids that don't have ADHD. I understand that it is difficult. వాళ్ళు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ ఆర్ హ్యాండ్ హైజీన్ ఫాలో అవటం, మాస్క్ వేసుకోవటం, అవి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి కష్టం అవుతా ఉండవచ్చు. బట్ ఒకవేళ వస్తే దిస్ ఇస్ గోన్ బి మైల్డ్ సిమ్టమ్స్. అట్లీస్ట్ దట్స్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్. It's a tricky situation. I'm sure you're doing all that you can for the child. Yeah, thank you, Sudha garu. I hope that answers your question. This is an interesting question. You have any chat questions, Andy? I will take this last question and start wrapping up. Yeah, no, we don't have any chat questions. Okay. How would I know if my physician has COVID? That's actually a question I got. Any physician or any healthcare professional that has COVID is bound to stay home and not go to work. So we as physicians, or I'm sure Rajni garu can answer to that, to anybody that has come COVID positive, whether they have symptoms or not, they quarantine themselves for 14 days or whatever, until they finish their symptoms. They test negative 7 days since they start symptoms. Ivanni choosukuni you go through the process and then start work. So hopefully you will never ever find a doctor that is COVID positive and actively working in the hospital. Because it is kind of like, for a dentist or a healthcare worker, we are already wearing our N95 masks or anything, making sure that we don't spread it to anybody, because we are seeing a lot of patients. We don't know who are symptomatic, who are asymptomatic. So the chances of you getting infected from a doctor or a dentist would be very, very low, because we are already taking so many precautions and wearing our masks and doing our hand hygiene and wearing gloves and changing in between patients and everything.
So even if your doctor per se has it, the transmission rate, and they're asymptomatic in the first couple of days, the transmission is going to be very less before the doctor even comes to know, because we are following the precautions, making sure we are not the one who is going to give it to our patients. I guess that answers the question. We'll try our best. We are trying. Yes. That's a fun question, actually. Yeah. It's a good question. I mean, I would have this question too. If I were to go to a doctor, I would be worried, like if I get from someone over there in the hospital, you know. And then healthcare lo dagagudu tummagudu and en ledhu kada. Yeah, I think the concern is also for some people when they try to think that when they go to the hospital to get checked, right? What if the healthcare professional, any healthcare professional in that setting is asymptomatic and they have COVID or they're carriers of COVID, then what happens? How do they know? Usually asymptomatic aithe, you know, it's not going to be out. Virus bite mild symptoms unte maybe, but chala hospitals and any healthcare side, even, you know, they're taking a lot of precautions, so nobody else gets it. Okay. At least from the healthcare professional side. Mm-hmm. So there are a couple of topics that, you know, if you want to take a few topics, one is a question about PPE kits. Do the physicians in the area still have shortage of, I think even Rajani, both of you can take this question about the shortage of PPE kits when this curve started versus now. ఈ ఏరియాలో ఐ థింక్ షార్టేజ్ ఉన్న ఏరియాస్కి ఏమైంది అంటే ఇట్ వాస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ దట్ కేమ్ టు ద హాస్పిటల్ at any given time, ఎస్పెషల్లీ న్యూయార్క్ ఏరియాస్, కాలిఫోర్నియా సిటీ, బాగా ఎక్కువ మంది ఒక్కసారిగా వచ్చేసరికి దే వర్ జస్ట్ బర్న్ట్ అవుట్. ఇక్కడ ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ స్టార్ట్ చేయటం వలన ఎక్కువ మంది ఒక్కసారిగా రావట్లేదు. దే ఆర్ స్టిల్ కమింగ్ అండ్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ప్రొటెక్షన్ at this point. And with dentists, we do have shortage at this point because we need different kind of masks. The regular masks are not going to help with this because we are so close distance with the patients and we are dealing with the aerosols. So that's the reason why the dental offices are closed right now, because we are waiting for, you know, the guidelines from the OSHA or CDC telling us what kind of masks would be better, N95, or we have to go for any 3M respirators or something like that. So we don't get it and then we don't in turn give it to the patients. So yeah, in that case, because there is no N95 masks in the market right now because they are all directed to the frontline healthcare workers. So yes, for dentistry, yes, we are in short. So probably in the next couple of weeks, we'll get them because of course the federal government is working on getting all the you know, required items for the healthcare workers. We should have it soon. I think that sheds two different views about PPE kits, you know, in the hospital-based scenario versus dentistry. So the curve of the pandemic, if you want to say a few words about the curve of the pandemic, that is common in a lot of questions. Which point are we in the curve of the pandemic and where it's going to be, where you see it going from this point onwards? Both of you, if you can take that, we'll wrap it up from there. Okay. Hopefully we are on the downside. In general, ఎంతకాలం నడుస్తుంది అనేది we just have to wait and see, because again, like I said, we are under stay at home at this point and some countries under lockdown. అవన్నీ తీసేసాక we have to see how it goes and how the infection spreads. ఈ లోపు యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కానీ, అగైన్ వ్యాక్సిన్ అయితే టైం పడుతుంది. కొత్తగా ఏమి ప్రొసీజర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఆర్ ఏమి సిడిసి కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఏమి లాస్ పాస్ చేస్తారు అనే దాన్ని బట్టి కూడా కొంత డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో హోప్ఫుల్లీ దిస్ ఇస్ డౌన్ ట్రెండ్. వి స్టిల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎండ్ డేట్. నోబడీ డస్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. We just have to wait and see. Yeah, as long as we stay home and isolate ourselves, I think there will be a flattening of the curve. That's the only thing we can do right now, because until we get the vaccine.
once we have the vaccine, everything is going to go back to normal. But until then, yeah, that's just our request to just stay home and let's flatten this curve and win the war. Thank you, doctors. One last question that I do have is, this is also interesting, is about telemedicine. Okay. How effective is telemedicine? Is this the new norm that is going to be for private clinics or healthcare professionals who will have to start looking out after their patients accordingly? I think in this time of crisis, telemedicine has helped a lot of patients. Chala mandi outpatients, nenu hospital based andi, but chala mandi outpatient vallu, they are doing a lot of telemedicine, and I think it's high time at least some of this, some of the conditions can be taken care of via telemedicine, if not every single thing. So I think this is going to be a change. Ee crisis ayipoyak kuda konta telemedicine will become prime time ani anukuntunnanu, so we'll just have to wait and see. So Rajni, I don't think telemedicine is an option. It's not going to work for us. It's just for time being until we have the rapid antibody testing, because we are really counting on that, because dentistry cannot go like this. I mean, I'm sure even the, general medicine, they cannot do that either, because they have to actually see the patient to evaluate and do the proper treatment. So very soon we'll get there. We are working hard towards it. And once we have some testing, because testing is the only way, rapid antibody testing, because we know that vaccine is not going to come anytime soon in the next 1 year, but we cannot stay at home like this. And, a lot of patients will have a lot of dental problems. We don't want that. We want to make sure we are taking care of people, since that's what we are supposed to be doing. But then we want to make sure we don't spread at the same time. So yeah, maybe in another 4 weeks or 6 weeks, I think things will get to a little better situation for dentistry at least. And we'll update everyone by then. Yeah, telemedicine side kuda, I think medicine lo kuda procedures cheyalanna, comprehensive exam cheyalanna, ivanni kudaru, but telemedicine kudaradu, but follow-ups ki there are certain things that you can do through telemedicine. I think that will become mainstream anukuntunnanu. Okay. All right. Thank you, doctors. Ee roju participate chesina audience ki Telugu Association of Greater Charlotte Area varu conduct chestunna webinar sessions lo the third webinar session has been completed. We thank Dr. Sharanya Mikilneni and Dr. Rajni Konda for spending their valuable time. మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు, ఇంతమందిని హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు, విజువల్గా మీరు ఇచ్చిన ప్రెజెంటేషన్ కానీ, మీరు ఆన్సర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కానీ, it helps people understand and helps flatten or bend the curve. Thank you so much on behalf of TAGCA. Thank you, Rupa garu. Thank you, Satish garu. Vachina valki kuda dhanyavadalu. This has been a very informative session and it has been very helpful, and I'm glad to be a part of it. Thank you. Same here. Attend అయిన వాళ్ళకి అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, Satish garu and Rupa garu, for giving me the opportunity again. I hope it has helped the people watching on the other side of the screen. If you have any more questions, please call your dentist, and stay home, stay safe, and let's try to flatten the curve, because that's the only way we can conquer this invisible enemy. Thank you, doctors, and thank you everyone for your support. And we will have one more webinar as part of the webinar sessions. That is next Sunday. We will have 3 specialties covered. That will be the last webinar of our session of webinars. ఈ వన్నిటిలోని పార్టిసిపేట్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ TAGCA తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు సెషన్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. Thank you.